Les présidents des clubs amateurs brutalisés au sein de la Fédération camerounaise de football. Mesdames et messieurs, c'est le 13h bilingue. Bon après-midi, Morindi. Good afternoon, Robert Shalita. Good afternoon to all watching us right now. Welcome to this bilingual edition of Newscast on Canal de International. The major stories. The population of Bamenda continued to live in fear as a bomb explosion in the heart of the town injures 4 barely a day after territorial administration. A minister claims the head of state has already won the fight against separatists. CHAN Cameroun Total 2020, deuxième sortie de la team Lions Indomptables à prime. Dans ce bilingue, les experts sur les questions de sport scrutent la rencontre. Le Camerounais Lambda, quant à lui, donne son avis et son pronostic avant la rencontre prévue à 17h, heure du Cameroun. An inauguration of Joe Biden as a 46th president of the United States this Wednesday, January 20, 2021, will mark the commencement of a 4-year term of Joe Biden as president and Kamala Harris as vice president. Those were major stories. The details right ahead. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Ouvrons ce journal bilingue avec le sport, plus précisément le CHAN Cameroun Total 2020. Ce mercredi, les Lions Indomptables à prime effectuent leur deuxième sortie du championnat d'Afrique des Nations. Les hommes de Martin Tungu-Pilé affrontent le Mali tombeur du Burkina Faso lors de la première journée. Cameroun-Mali, une rencontre qui s'annonce difficile pour Jacques Zoua et ses camarades, selon les experts. Écoutons dans cet élément Alain Gizenkanga et Constant Kamga pour les précisions. Le prochain match des Lions Indomptables à prime s'annonce encore plus complexe. Le niveau de l'adversaire est plus élevé au regard de sa performance à la première journée. Minkreyo Biroué, ancien entraîneur de Coton Sport de Garoua, recommande aux hommes de Martin Tungu-Pilé de jouer la carte de la sécurité face au Mali. Jouer la sécurité voudrait dire que bien qu'on aille à l'abordage, qu'on ait quand même une assurance au niveau défensif, ce que nous appelons dans le jargon la défense permanente, qu'on ait cette défense permanente avec toujours 3 voire même 4 joueurs qui ont pour mission ou consigne de ne pas aller au-delà de la ligne médiane. Les milieux et les attaquants devront apporter aussi leur soutien. Mais en plus de cela, le match se jouera également sur le plan physique et psychologique. C'est vrai que le Mali de l'autre côté aussi a montré un bon visage et qu'ils ont également gagné. Donc forcément, ce match ne sera pas facile, s'il faut le dire, de cette manière. Mais je pense qu'avec les qualités que nous avons, qui sont d'abord athlétiques et mentales, on peut arriver à bout de cette équipe. L'attaque camerounaise, critiquée pour son inefficacité, est une fois encore attendue. On n'a pas beaucoup observé de présence dans la zone de finition ou dans la surface de réparation. Il faudra qu'il y ait quand même cette densité. Actuellement, les organisations défensives sont assez bien huilées. C'est pas facile. Mais je crois que notre équipe a eu beaucoup d'occasions de but lors du dernier match. On a juste un problème de réalisme. Densité dans la surface de réparation et réalisme. Jacques Zoua fera peut-être trembler les filets au stade omnisport de Yaoundé dès 17h. Comme je vous le disais, le match c'est cet après-midi à 17h. Et en ce moment, Alain Gizenkanga et Lionel Kepfeu se retrouvent au stade de Fondena où se déroulera ce premier match de la deuxième journée du groupe A. Alain Gizenkanga, bonjour. Bonjour Robert, dans moins de 6 heures, les Lions Indomptables effectueront leur entrée ici dans l'enceinte du stade omnisport de Yaoundé pour effectuer leur deuxième sortie de ce championnat d'Afrique des Nations 2020. Et ils affronteront le Mali, un adversaire coriace. Et le sélectionneur du Cameroun l'a reconnu hier lors de la conférence de presse d'avant-match. Je le cite, le Mali est une bonne équipe. Collectivement, le jeu est intéressant. Il y a des individualités qui peut faire la différence à tout moment. Fin de citation. Eh bien, l'enjeu de cette rencontre, la qualification pour le
prochain tour. Les deux équipes enregistrent 3 points suite à leur victoire lors de la première journée. Et le vainqueur de ce match obtiendra son ticket de qualification pour les quarts de finale. Et c'est l'objectif principal de Martin Tungu-Pile qui l'a bien précisé hier. Nous allons jouer la qualification pour être plus serein lors de la 3e journée, a-t-il indiqué. Cameroun-Mali, c'est tout à l'heure à 17h ici au stade omnisport de Yaoundé. Justin Kanga, toujours par rapport à cette rencontre Cameroun-Mali, nous avons fait un tour dans la ville de Douala, histoire de glaner les pronostics de la rencontre d'aujourd'hui auprès des Camerounais. Ces derniers ont l'assurance d'une victoire des Lions A'. Aimé Catherine Moukouri et Henri Tinda nous signent cet élément. Depuis la rencontre de samedi dernier, les Lions A' ont acquis à leur cause une farandole de supporters. Pour la prochaine sortie des poulains de Tungu-Pile, le pronostic de 9 Camerounais sur 10 rencontrés est en faveur d'une victoire. Et les arguments vont au-delà du jeu. Effectivement, je sais que les Lions vont gagner. Je n'ai pas besoin de donner des explications concernant au jeu des Lions indomptables. D'office, ils ont gagné. Je les supporte parce qu'ils ont gagné le premier match et forcément, je pense qu'ils vont gagner le prochain match. Pour certains, de belles réalisations s'annoncent pour la bande ajaxois. Le but du capitaine de la sélection A' est également attendu. Les Lions vont gagner à 3-0. Ça, c'est sûr. Ouais. Et Jacques doit marquer un but. Oui, je pense bien que le Cameroun va gagner le prochain match. Au moins 2-0. La première rencontre n'a pas été tellement bien jouée, mais avec le Mali, le Cameroun va bien se positionner. À en croire les habitants de la ville de Douala, le facteur en faveur des Lions A' serait que la compétition se tenant sur leur sol, ils seront portés par la chaleur des supporters. Je n'ai pas regardé le premier match déjà, mais je sais quand même qu'il y a une motivation parce que la compétition est organisée au Cameroun, donc ce qui fait que les gars auront cette motivation double d'aller de l'avant. Donc pour ma part, le Cameroun va gagner contre le Mali. Logé dans le groupe A, le Cameroun est le premier de sa poule à égalité de 3 points avec son adversaire de ce mercredi, le Mali. Sortons du CHAN et restons toujours dans le football, cette fois-ci pour parler de l'affaire Fecafoot Tax. Plus d'une quarantaine de présidents des clubs amateurs ont été embarqués par les forces de maintien de l'ordre mardi soir à Yaoundé dans des véhicules pick-up de la police. Ces présidents contestent la présidence itinéraire de Sédou Mbombo Njoya auprès de la sentence du tribunal arbitral des sports. Après avoir pénétré les locaux de la fédération lundi, ils sont revenus avec pour intention de rencontrer Sédou Mbombo Njoya, mais à leur grande surprise, le portail leur a été fermé au nez. Ils disent avoir l'intention de poursuivre leur action pour faire entendre leur voix. Je vous propose une attitude du président de l'Association des clubs amateurs du Cameroun, Bella Ongolo, propos recueillis avant son arrestation. Avec cette action, vous voyez qu'on est monté d'un cran. Et nous ne comptons pas nous arrêter là parce que nous nous rendons compte que même l'opinion est étrangère à la réalité qu'est le football au Cameroun. Et à notre avis, nous pensons que si les choses doivent continuer ainsi, les autorités doivent interdire l'activité football au Cameroun. Dans la mesure où c'est une activité, elle est plus dangereuse que la drogue. Les présidents de clubs qui sont là, nous sommes en mesure de vous justifier du passage dans les 10 régions du Cameroun, où nous avons tenu des réunions avec des présidents de clubs qui n'ont pas accès à leur fédération. Ça ne peut pas continuer comme ça parce que c'est des Camerounais qui se ruinent, mettent les vies de leur famille en danger à cause de l'activité du football, dont les revenus profitent à certains au point de leur donner des têtes qui les poussent à manquer de respect même aux autorités. Et nous avons estimé que c'est un peu de trop. Nous ne pouvons pas dévoiler toutes nos cartouches ici. Le 11 février, c'est bientôt, et la 5e fête de la jeunesse se célébrera à Méry, département du Diamaré, région de l'Extrême Nord, sous le thème Jeunesse, résilience, défis et opportunités en temps de Covid-19. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La suite de ce bilingue, c'est avec vous.
The population of Bamenda in the northwest region continued to live in fear after a bomb explosion in the heart of Bamenda leaves at least 4 persons are injured. After this is coming barely a day after the Minister of Territorial Administration, Paula Tanganji, said government has won the war against separatists. Gladys Abodibang reports. It is here at T Junction in Bamenda 2 subdivision that a locally made bomb exploded on Tuesday afternoon. According to traders, the device was planted in this metallic box used in roasting pork, but the owner had not yet come at the time of the explosion. We just know where inside stuff here. We just see now how something happened or how under the complaint they say pork on my front stuff here. Before one scene now way, the thing will come now displaced for about 10 meters because they never did now front that place with this. So now it's displayed now the particles now come on inside this stuff of people there we won't know my way begin very small begin and so you get to go come on school come talk there. To the left side of the box is this lady who does manicure services, whom at press time was packing out after putting herself together again from the panic created by the loud noise. As the sound was too much until I realized myself in the floor. Before going out, before I saw all this. Particles of nails and other items used in loading the small gas bottle scattered about in the air and destroyed window glasses of this story building about 20 meters across the road. I'm just a few meters behind here. So when I just came back from job, just to undress, then I heard the heavy sound. At the end, 4 people were reportedly wounded and rushed to the hospital. The population have questioned the absence of security forces from T Junction and next door Big Mancon that same Tuesday morning, which could have facilitated the planting of the bomb. Security will be reinforced around checkpoints and joint control posts in the west region of Cameroon. Rather, this is a major declaration of the Minister of Territorial Administration, Paula Tanganji, after an inspection tour at the joint control post on Bachua that separates Matazin and Babaju. More in the following story. These joint control posts at Bachua in the west region separates Matazan in the northwest region from Babaju in the west region. The post has been the target of separatist fighters of recent. A week ago, attacks from alleged separatist fighters left at least 6 persons dead. They included 2 uniformed officers and 2 civilians. The Minister of Territorial Administration, Paula Tanganji, is on an inspection tour at the control post. He calls for vigilance. Checkpoints should be protected. And I think that they have a very good scenario and they have good mechanisms for this to be done. And this is why we want to reiterate that the population should work hand in hand because people coming from Pini to come and attack a checkpoint. Territorial Administration Minister is accompanied by the 2 governors, Adolphe Lele-Lafrique from the northwest region and Fonkam Awa Augustin from the west region. Both are inspecting the area. Daily difficulties and fears of fresh attacks are raised, reason why there is an urgent need to build up security around the area. At each point, Minad Boss exchanged with uniform officers. He says it was imperative for security to be beefed up around checkpoints. People should remain extremely very vigilant, that the enemy is never asleep. We should not relent on the controls. And I think we should put perimeters of security left and right. Paula Tanganji made another request for separatist fighters to drop their weapons and join the disarmament center. According to him, the government will not relent efforts to bring back peace in the crisis zones. And we now talk health. Public Health Minister has reassured kidney patients of regular efforts to ensure machines and treatment kits are made available. Public Health Minister was speaking at an open discussion forum on dialysis matter with kidney patients and health officials at the Yaoundé General Hospital. Beatrice Ngamo has the rest of that story.
How is dialysis treatment going on at the Yaoundé General Hospital? Focus of the promised General Assembly, January 19, 2021. Rendezvous, Public Health Minister Manawda Malashi, the patients, General Manager of the hospital and team. Disturbing issues such as machines and generators often overused and pushed to break down. Insufficient nurses, 2 for a group of 25 patients. Blood transfusion adds to the expenses at times difficult to meet. Absence or scarcity of kits. The discussion table open to all who wanted to pour out their grievances, as they even question why their treatment cannot be free like in other countries. Le seul moyen pour nous de... Retarded growth and difficulty to pursue their education, some of the consequences. Manawda Malashi was open and straight. He announced that latest Friday, the number of nurses to take care of dialysis patients will be increased to that light. The hemodialysis centers, he reiterates, is part of the general hospitals and so needs to be treated like one, or subventions usually in them will be used for that. He reassures the patients that they did not do anything to merit the situation they are today, adding that complete renewal of all water points and preventive maintenance and constant evaluation will be going on. Negotiation also ongoing at the Ministry of Finance for the creation of an appropriation account, a special management commission for the provision, supply of kits and machines. Promised rendezvous respected by Public Health Minister when he was stopped by the patients in this hospital during his tour. And we take you to the Adamawa region, where the number of COVID-positive patients is on the rise. Health officials as well as authorities are worried. They have called on the population to maintain barriers measures. The details in the following story. A hospital taken hostage by an aggrieved population, and a health worker confronted and molested by bereaved family members who want to adhere to tradition despite concerns that such practices further spread coronavirus. Their corpse is said to have been tested positive to COVID-19. She has been sick for a very long time, suffering from cardiac problems for 7 years. How come today it's COVID-19? Health workers at the COVID-19 Specialized Center are constantly under threats and attack. This particular case of family was told to respect burial procedures, which goes with COVID corpses. What the family rejected, insisting they want the corpse. Though declared COVID positive, family members simply waved aside the results, describing it as simply government's manipulations to extort money from the population. This is a new form of embezzlement. The family ended up taking the corpse, and ever since then, the Adamawa region has registered more COVID-positive cases, including 7 health personnel. In just 1 week, we had more than 50 persons tested positive for COVID. This includes 7 health personnel. The Adamawa region has crossed the red line with more than 545 COVID-positive cases and 80 active cases. At a meeting with the governor of the Adamawa region, health authorities expressed worries of more affected COVID cases and deaths if barrier measures are not respected by the population. We are here to conscientize the population that it's not yet over with COVID. The need to respect barrier measures and not torture health personnel. On the streets of the Adamawa region, the population continue to go about their businesses without respecting barrier measures. Some agents in charge of certifying fake documents have fallen into a police dragnet. The culprits are said to have scanned physical and communal stamps and signatures of civil administrators, compiling fake documents for hundreds of use daily. The SG of Fundi has called on everyone into such practices to desist, or they will be all tracked down and punished. The donkey guys, as they are commonly referred to, have stepped up their game. These are said to be certified documents, but none is authentic. The physical and communal stamps, as well as the signature, scanned with the help of this scanner and a laptop. Over 500 documents with the stamps bearing the same number, same time and same date. Many youths are said to have fallen prey to
to this dubious act while compiling for the recently launched military competitive examination and following the rejection of many files at the deposition center. This opened the eyes of the senior divisional officer from Fungi and the divisional officer for Yaoundé 1, who instructed the Lonkak Brigade commander, Mboto Abosolo Claude, to track the fraudsters. The 3 fraudulent experts nabbed in full action in a cyber cafe. The newly installed SDO from Fungi, Emmanuel Mare Jigden, has warned those involved in this black business that it is time they back out before they are equally apprehended. Those who has chosen to do that job, they should know that they will meet gendarme and policemen to their way. The public called upon to exercise extra vigilance and take the challenge of establishing their documents at the right place. If you leave your house, you should not be stopped on the way by somebody who will tell you that I can help you to sign your document. You have to sign your document maybe to the DO office or the SDO or the mayor. Faced with a disturbing situation, the divisional officer for Yaoundé 1, Haruna Nyanji, has plans on establishing badges for all his subordinates to guide the population, clearly distinguish workers of the DO's office from these defrauders. Parlons d'insécurité dans certaines régions. Le ministre Paul Atangandi, émissaire du chef de l'État sur les terres ensanglantées de Matazem dans les Bamboutos, ce territoire où les frappes des séparatistes avaient ôté la vie à 6 compatriotes. Le ministre demande aux parents de s'impliquer afin que les combattants reclus dans les forêts déposent des armes. Il n'est pas allé d'une voie morte en ce qui concerne le renforcement de la sécurité dans les zones en crise. Samuel Baha, Marius Ngassa pour les précisions. Les attaques répétées des séparatistes donnent du grain à moudre au ministre de l'administration territoriale, qu'il en perd le sommeil. Sur le site ensanglanté de la barrière mixte de Matazem dans les Bamboutos, l'émissaire du chef de l'État, avec ce caractère ferme qui le distingue, donne des directives. Avec le périmètre de sécurité, on sécurise davantage ceux qui sont au poste. Parce qu'avec ce périmètre de sécurité, vous savez, ceux qui sont au poste au checkpoint, ils regardent les documents des voitures, regardent, et puis il y a même un dispositif de fouiller les camions. Un théâtre où le crépitement des balles a ravi la vie à ses compatriotes. Une récidive que le ministre inscrit au rang d'excessif. Donc j'en appelle aux populations, aux parents surtout. Je l'ai dit hier, je le dis aujourd'hui. L'armée a fait son travail, les autorités administratives ont fait leur travail. Le chef de l'État a donné tout ce qu'il pouvait donner dans les 2 régions. Donc maintenant, pour profiter de ça, nous devons demander à nos enfants de quitter la brousse. Parce que tant que les parents vont jouer cette complicité, vous avez un enfant qui est en brousse, il tue les gens, il vient donner l'argent, vous mangez. C'est l'argent de la malédiction. Donc il est important que les parents nous aident. Parce que maintenant, c'est un système de défense populaire où tout le monde se sent impliqué. La bataille engagée depuis plus de 4 ans tire vers sa fin, d'après Paul Atangandi. Les séparatistes n'ont plus qu'une issue. Que les ex-combattants ont la possibilité d'apprendre un métier. Et c'est ce qui est fondamental. Donc non seulement le chef d'État leur a pardonné, mais ils ont la possibilité de faire une bonne reconversion et de devenir des citoyens responsables. Le gouvernement n'entend plus que la raison de transformer la crise anglophone en une fumée. L'armée pousse au dernier retranchement les poches de résistance qui perdurent. In its continuous fight against urban disorder and insecurity in Douala, the City Council has presented a 5-year plan as a part of efforts to professionalize the motorbike sector. Gladys Ambodibang was part of the ceremony. Her story. Out of 100 vehicles that ply the streets of Cameroon's economic city, Douala, 55 are taxis, 14 are private cars, and 31 are motorbikes. According to these statistics made public by the Douala City Council, there are about 70,000 bike riders in the town alone, but a majority of them do not meet the conditions to operate. Reason why the Douala City Council is bent on cleansing and professionalizing the sector.
A plan of action that runs from 2021 to 2025 was presented this January 19, 2021 as part of efforts to improve circulation, the quality of service, reduce road accidents, fight against urban disorder and insecurity, improve the life of the population and decongest certain roundabouts. Our aim is to take the motor taximen into account in our vision of the development of our country. So we think that by building some seats where motor taximen can rest and to be prevented from any calamities, we think that is the first thing. We are going to give them some place where they will stay before waiting for passengers. Trainings for these bike riders are therefore expected to change their mindset and put them on track. In the past, the City Council had distributed identification jackets to bike riders, trained hundreds of them, and ensured they obtained driver's licenses. Henceforth, bike riders will need a national identity card for Cameroonians and a resident permit for foreigners, and insurance, number plates, driver's license, an identification jacket, a transport permit, and a bike registration document in order to operate. The Fecafoot saga continues. Some amateur football club presidents have been picked up by security forces after an attempt to meet Seydou Mbombo Njoya. The local football actors insists that Mbombo Njoya must leave office after his annulment by the Court of Arbitration for Sports. Heinz Sencha is a sportsman on that beat. They were back at the headquarters of the Cameroon Football Federation at 5 p.m. this Tuesday with the hope of meeting Seydou Mbombo Njoya as promised on Monday. But they met their Waterloo with the police. The presidents of the amateur clubs denied access into the Chinga football building. The situation, which will later degenerate to their massive arrest following heavy police reinforcement. Talking to the press before being picked up by the forces of law and order, the club presidents insist that their coming is to ensure that Mbombo Njoya leaves office as demanded by the Court of Arbitration for Sports. The problem is Mr. Mbombo Njoya is no more the president of Fecafoot. And as you know, decision was removed by the task that the election was cancelled. So you just have to respect the rules. And talking about the recent outing of FIFA President Gianni Infantino, maintaining Mbombo Njoya and his executive committee with interim status before next elections, the local football actors describe these as mere words, not backed by any legal document. What the president of FIFA said, he's the president of FIFA. He's the custodian of FIFA. He's not the owner of FIFA. So with the FIFA, we have written documents. He has to write us and say, this is what we have to do. You should not come and meet the president of the republic, and then you said Mr. Mbombo Njoya to continue with the federation. That's not how administration functions. They lament over the fact that some football authorities have taken football hostage for their personal interests, leaving the club owners, managers, and the players to bear the consequences. Ongoing Shan 2020 are ongoing at the Limbe Omnisport Stadium under tight security. The football matches program for the first day were played in an empty Ngeme Stadium. Ines Ondombala tells us more. Obviously, we can't have that story. And the inauguration of Joe Biden as the 46th president of the United States holds this Wednesday, January 20, 2021. And these will mark the commencement of the 4-year term of Joe Biden as president and Kamala Harris as vice president. We'll certainly come back to that in a subsequent editions of the news. Of the bilingual newscast on Canal the International, Robert Chalitok. We'll come back again tomorrow for another edition. À demain, Morindi. Mesdames et messieurs, passez un très bel après-midi. Surtout, n'oubliez pas, à 17h, tous derrière les Lions Indomptables. Au revoir.